So we've now had the main panelist speakers. I'd now like to ask the two additional panelists to come along and make a short presentation. I have their slides here. So first of all, Yusuke Komiyama, would you like to just talk to your slide, please? Hi, I'm Yusuke Komiyama from National Institute of Informatics. I work on research data management infrastructure in Japan, mainly the Gakuni RDM platform. Gakuni RDM is where researchers store, manage, and share their data while the research is still in progress before publication. So I speak from the side of the active research process. My main interest today is how persistent identifiers can make papers and evidence data trustworthy enough for AI for science. Here is my main message in 1 minute. AI for science will only be as reliable as papers and the evidence data it runs from. So the real question is how do we make that evidence trustworthy? Trust does not appear only at publication. It comes from the research process, from being able to see who did what on which project with which data to capture that we need persistent identifiers across the whole research process, not only on the final output. Gakuni RDM already connects much of this. It uses ORCID for people, LoRa for organizations, DOI for data, and the ERAD research number, and Japan grant number for researchers and the project. What we don't yet connect are identifiers for the many objects created during the research process itself. Those are the identifiers that will matter more and more. So my message is simple. To realize AI for science, we should extend it PIDs across the research process and connect them while the research is happening. That is how paper and evidence data become trustworthy and reusable by machines without adding burden on researchers. Thank you. Thank you very much, Komiyama-san. So now if Sumimoto-san from JST, if you'd like to talk to this, please, Kenichi. はい。ディスカッションから参加させていただきます JST の情報事業部の杉本です。私はですね、研究課題情報を扱っておりますプロジェクトデータベース。これはですね、そこら辺に緑色で書いているですね、複数の課題の PID を扱ってスイッチングみたいなことを行っております。またですね、リサーチ、先ほど説明がありましたリサーチマップにもデータを送っております。とですね、右側にあります研究データリポジトリであるグラントデータを担当しております。これはですね、政府の方で、研究データの共通項目というメタデータを決めておりますが、それに従った PID を利用します。今日はよろしくお願いいたします。Thank you very much, Sumimoto-san. So now I'd like to hand over to Kazuhiro Hayashi to take the discussion. Thanks, Hayashi-sensei. I'll stop sharing. Yep. Thank you, Lucy, Christina, and Chifumi. Thank you, Arisa and Lai, and also Komiyama-san and Sumimoto-san. Thank you very much for all your contribution to this session. And I'm going to have a discussion session, and I would like to introduce the
myself and also the scenario of our discussion. So, first of all, I'm Kaz Hayashi from the National Institute of Science and Technology Policy. And I'm now on the policy side, and also I'm a G7 Open Science Working Expert member, but also I'm in the academic side as a associate member of Science Council of Japan. And for today's context, I'm a member of ORCID, ORCID Research Advisory Committee member. So that for today's context, I was a general manager of the Chemical Society of Japan. I visited ACS many times, handling IDs with publishing with IT skills, and also IPAC titular member for digital transformation IPAC itself. And also I was a JST advisor for information divisions. I advised to research map also, and the ex-JST advisory committee member helped initiate Crossref Kemport in early 2000. So I'm happy to coordinate this discussion. And so that my position is a bridging agent between the publishing industry, academia, and also the policy side. I'm now the governmental researcher who directly experienced publisher EJ development and OA implementation. And now I'm focusing on the PID and the PID national strategy. So again, I'm happy to have discussion. And my final vision is I would like to transform the paradigm of publish, pay, or perish towards a share or perish with data sharing. So this is a slide on the UNESCO's event just before the committee of the UNESCO Open Science recommendation start. And this slide is the latest one. I'm an associate member of Science Council of Japan. I drew this slide. This is a kind of it's actually the Crossref Nexus project. Anyway, so that combining all of the research items together into the one integrated, let's say, platform or any other services, and that we can also, of course, if it is being advanced by the AI, then that we could transform to the next stage of the evaluation, innovation, or any other activities. So that's a kind of dream, but why don't we pursue this kind of the world? So, and thank you again for all of the speakers. And here is a one sentence summary. So from the Lucy, the presentation, DOIs, and rich metadata for the research nexus connecting output, people, organization, funding, thereby improving discoverability, transparency, and the trust. And from the Christina, reliable publishing the peer review requires a trusted researcher identifier layer. Yeah, that's very important. And that the combined PIDs such as ORCID with identifier verification, affiliation signals, and trust makers. And from Chifumi, Japan Open Science Monitor uses PIDs such as ROR and DOI to measure Japan's open access status and support policy development, international comparison, and the visibility of domestic outputs. And from the research presentation, by connecting research map with ORCID, DOI, Crossref, JARC data site, and related services, PIs can reduce researchers' burden. She said, so it might be controversial but in managing outputs and applications and reporting. And finally, from Lyle, Australia's national PID strategy is advanced, shows how nationally coordinated connected PIDs can improve research quality, efficiency, and impact. So the last part is a panel discussion point on the website. So explore the future that PID strategy should aim to achieve, and also discuss how PID strategies can be promoted without adding burden to researchers. And make it more detailed. So here are the three issues. First one is what should PID connect? Second one, how can PIDs help reduce the burden on researchers?
And finally, third one is what is needed to build a functioning PID ecosystem in Japan. So here's a cheat sheet of the PIDs in Japan. In a nutshell, we have almost all we have each local IDs for each research item, such as researchers funding, research outputs, and the research organization. So it is domestically sold, sustainable, but not interoperable, operable globally. That's a point of the local PID in Japan. But anyway, so let's move to the first issue. What should PID connect? So I have a question for Lucy and Christina. And first of all, for Lucy, from the perspective of Research Nexus, what should a PID strategy prioritize most? Increasing the adoption of individual PIDs or improving the relationships amongst PID, such as the links between output and grants, output and grants, output and authors and institutions. So may I have your answer? Yes, it's a good question. I think the adoption of PIDs in the first place is probably the most critical. Yeah. But the part of the important piece of adopting PIDs and DOIs is the commitment to steward them long term. So in our metadata records, their members constantly update them and enrich the metadata. You can do that. We can register the record at one point. You can enrich it without having to. You can enrich it constantly. There's no, additional fees or anything to add relationships and keep the metadata up to date, to add translations, versions. That's part of the continuity of the record. And so that richness is what is going to build the connections over time. Yes, and it is closely connected to the cost. So, it's very hard to balance between them. So, yes. Thank you. Yeah. So for Christina, in publishing and the peer review workflows, PIDs are connected not only to the research outputs, but also to trusted researcher identity. So you suggested that ORCID is important, but not sufficient on its own. So what additional trust makers or institutional signals are needed to build trust researcher identify? I recognize you already answered this question, but if I expanded it further, so how ACS can collaborate with other organizations or stakeholders to solve these issues. So research integrity is not an issue by publisher itself. So may I have your answer or comment? Yeah, no, it's a good question. What we find is that some of the bad actors create ORCID IDs the same day that they submit the paper. Mm-hmm. It's an empty shell, with no information in it. It's just a number. But as people build into their ORCID IDs with trusted markers, that their publication history, their funding, maybe an institutional verification, then that ORCID ID becomes more enriched and more validated, to be used across many systems. Likewise, if we can have more integration with institutions, that there is some way to validate the author and that we can verify that they work at that institution and that that institution backs them. That's the great way to collaborate, whether it's through ORCID ID or through, a verifiable email address or through an institutional login where we can verify that they're coming from the right institution. There are ways for publishers to help assure that, the submission is coming from a valid place. And I think the more the institutions want to partner with publishers to help find more ways to verify
and support their authors and submissions, I think it'll help everyone and making the submission process smoother, whereas rather than setting up more barriers to submission. I don't think we want to have more barriers. We just want to have more support to know that this work is trusted, was done well, and is free of fraud. Yeah, I think that will end up to develop a kind of trusted stakeholder community beyond beyond ACS funding bodies and the government. So, yeah. Thank you. And sorry. Oops. So let's move to because of the time limitation, let's move to the second issue. So how can PID help reduce the burden on researchers? So for Arisa's question, so in Japanese, so research map とIRA の連携では、研究者が論文情報を手入力したり、毎回 CSV を作成したりする代わりにリサーチマップ上のデータを選択できるという、話なんですけれども、そのメリットを最もわかりやすく伝える、どうやって説明したら良いのか、結局、これが、研究者現場になかなか届かない問題みたいなのがあると思うんですけれども、そこのあたりに関して何か思われることがあれば、お答えいただければと思います。はい、研究者からは何度も同じことを入力することが大変だと聞いています。そのため、一度入力したら同じ内容を二度と入力しなくて良いということをシステム上で実現して研究者に伝えていくことが必要だと考えています。そこが実際の研究者が研究費申請するときにそのメリットを感じれるようになるといいんですけれど、まだそこにギャップがあるように思うんですけど、いかがでしょうかね。JST さんとしてそれが目指したり、それを用意しようとしてるっていうのはわかるんですけれど、研究者側に立ったときっていうところは、何かご苦労されてるのはわかるんですけれども、むしろ、他の方でこの方に関して何か良いアイデアあれば、随時募集してますという感じかとは思います。すみません。JST の住本ですけど、すみません。JST としては本当に研究者にとってですね、まずシステムがそのようになっていかないといけないというところで、今、リーダードとかですね、そこら辺と、やっぱり異例となるとリーダードとかそこら辺も他のシステムもありますので、そこら辺とやっぱり NIR さんも含めてですね、議論していって、研究者の方にどういうシステムがいいのかっていうようなところを言った上で、最終的には PID 戦略かなんかですね、国としてなんか方針を打ち出してもらえれば、それを宣伝していけないかなということは考えてはいますけど、まだ、頭の中だけですね。なかなかね、難しいところですよね。そうですね。それで、ちょっと、PID 戦略にも関心があるというところです。そうですね。PID で連携取れてなかったら、無駄な入力が起きる可能性が増やしちゃいますからねっていうところだとはそうですね。あとシステムもやっぱり、PID にですね、何でも受け入れる体制になってないんで、それぞれのシステムをやっぱり直していかないといけないというところがありますので、はい。ありがとうございます。それでは今度は西岡さん向けに、Chief Miss Question。Japan Open Science Monitor は政策立案や国際比較のための基盤である一方で、研究機関や研究者にとっても役立つものにする必要があると。で、研究機関向けのダッシュボードはあったんですけれど、オープンサイエンスモニタリングを政府やファンダー、あるいは研究機関のアドミニストレーションだけでなくて、大学研究者自身に立って意味もあるものにするには、どのような設計サービスが重要でしょうかということなんですけど、いかがでしょうか。はい、ご質問いただきありがとうございます。私自身ももちろん大学や研究者にとって役に立つものではないと考えていまして、なんていうか、それぞれシステムを別々に構築していくというよりも、PID を基盤に据えれば、同じデータ基盤を見せる流度を変えることで、様々なご要望に応えられるようになるのではないのかなというふうに考えております。
元をたどれば、大学のポートフォリオとか研究者の成果とかも、人とか機関とかファンダーが、様々な識別子で、相互に結びついた一つのグラフだと思いますので、PID のグラフをしっかりと、作り込む、つなげる、設計が、非常に重要だと、考えています。で、その上で、大学とか研究者にとって、実際にその意味のあるようにするには、流動を持って、なんていうか、アクションにつなげられるそのデータを提供するということも、重要だと考えております。ユーザーの皆様が知りたいのは、その自分の機関がどういった状況かというよりは、その次に何をすればいいのかとか、次に何を手を打てばいいのか、みたいなことだと思いますので、そういったところまで掘り下げられると、道具として使えるものになるのではないのかなというふうに考えております。で、それで初めてその大学とか研究者は、なんていうか監視される対象ではなくて、そのモニターを利用する主体に、なっていただきたいと考えておりますので、そういった設計が重要だと考えております。で、そうですね。その PID が、ちょっとできるかどうかは、別として好き勝手に申し上げさせていただきますと、PID が、浸透していきますと、どういった時にどういったアクションを取ればいいのかということが、なんていうか、そのデータの分析とかで導き出すことが、できるようになるかなというふうに考えておりまして、そのアクション、次のアクションを提示したりだとか、そのアクションそのものを、自動化できれば、そのオープンサイエンスの実践でしたり、研究成果の発信についてのその研究者の負担を減らすことができるオープンサイエンスモニターにつなげることができるのではないのかなというふうに、考えております。以上です。ありがとうございます。この議論の時に必ず申し上げるのが、これを使うと、研究者の研究が早くなるとか、研究が広がるとか、あと評価が良くなるとか、研究費がもらいやすくなるとか、なんかその辺のインセンティブとうまくつながるキラーサービスが生まれることを切に祈っております。ありがとうございます。ちょっと、皆さん向けの質問が言ってあるんですが、時間の関係でちょっと第3のイシューの方に移らさせていただきます。Sorry, because of the time limitation, I should move to the third issue. So the third one is what is needed to build a functioning PID ecosystem in Japan. So for Lyle's question, Australia's national PID strategy emphasizes connected persistent identifiers, national coordination, and stakeholder-driven implementation. Excellent. Based on Australia's experience, what should Japan prioritize first if it develops a national PID strategy? I'm eager to have your comment. Yeah, thank you for your question. I think if you asked different members of the national PID team, you might get different answers. But I think the truth is actually you need those three. You need national coordination. You definitely need national services such as Research Map and JST information services. But I will focus on the stakeholder-driven side. I do co-design. I've come from institutions. The challenge in institutions is that who is responsible? It's quite difficult to know who to talk to. In the information services might run the technology, but the library might care about the repository, and the research office in Australian institutions will care about grants and reporting. So it's more complex in organizations such as institutions as to who is responsible, who do you need to talk to first. It might be multiple people. When we talk to institutions in Australia, everyone came back with trust markers as being the very important issue. And I think that was very good to see that there was a lot of people that was talking to us about they wanted the system to be more trustworthy. They wanted it to be more streamlined. So these are administrators, not researchers. But then Natasha Simons, our director, would say that, at the governance level, that is the conversation that you have with strategic leadership. And that includes vice chancellors of universities, senior leaders across the country. So they also need to understand the benefit, if not how it technically works.
So yeah, I think people, dealing with people is having the right people and talking to the right people is very important. Change will be a slow process. Yeah. Universities have many things that they need to do, many things that they need to look after and change. And this is just one more thing. But another thing to add would be, I think, something that's been missing from here is, and I think on the research benefit side of things, is infrastructure. And facilities, equipment and infrastructure. If you can streamline the experience of an academic accessing facilities, then you get both more information about what research, what grant is being supported by that facility, and you can get better information about the investment in that facility being valuable. And the researcher does not have to give all of their credentials. They don't have to say what grant they were on. Yeah, and so you can streamline access to many things. I think mostly we would like to try and remove almost entirely as much as we can from the researcher. Yeah, I think that's the beauty of the monitoring. So not monitoring for the research integrity, but monitoring for the research contribution or the evaluation in a healthier manner. So yeah. Yes. And researchers believe that is very important too. It's telling the story of impact and the. Yes. Thank you. And we have a final question for Yusuke and Kenichi. So 日本にはすでに多くの研究情報基盤と ID が、ローカル ID があると。で、それは ID の集合ではなくて、機能する PID エコシステムにしていくためには、JSTNI、大学出版社、ファンダ、図書館、研究コミュニティの間で、これは、先ほど ACS の方と、リサーチインテグリティの話でも同じ話なんですけど、この連携について、ちょうど、くしくも NII さんと JST さんという二人にご質問っていうのは非常に、コンテキストとしては素晴らしいと思うんですけど、それぞれ、試験で構わないので、どのようにお考えかお聞かせください。じゃあ、まずは小宮山さんからいこうか。はい。まずは、2つほど課題があるかなと考えております。一つは、林先生の図にもございましたが、既存の国内の ID について、もう少し、JST 様と NI の間とかでも、パーシステント ID の、データベースとこうつないでいかないといけない。今あるパーシステント ID がうまくつながってないというところは、組織のポリシーとか、難しいところはクリアして、つないでいかないといけないと感じています。で、もう一つは、林先生の、PID の図の下の方にあって、まだ、日本の中で割り当てられてない、研究の実験サイドのデータ、ここは何としてもつけていかないといけないと。実験の装置であったり、サンプルであったり、実験ノートであったり、DMP であったりといったところにはまだ ID が割り当てられてない。国内、日本の場合は割り当てられて、そうです。ありがとうございます。この下の部分を、保管していくようなところを作って、上と、今ある、ID と接続して、上流から下流まで、データの上流から下流まで、通貫的に、データを、つないでいくと。でそれを、海外にもつないでいけるようになると非常に、オープンサイエンス、AI、あるいは AI フォーサイエンス進んでいくんではないかなと考えております。はい。はい。ありがとうございます。そしたら住本さんいかがでしょうか。そうですね。林先生おっしゃる通りですね。日本にも様々な ID がありまして、特に研究者とかは、先ほど、林先生の図にもありましたように、リサーチマップの ID とかですね、EDAD の研究者番号とか、様々なところで、これを使いなさいというような形で使われているというところで、なかなか統一しにくいというような状況があります。こういうのは、将来的にはですね、統一していくにあたっては、やっぱり上から何かしら方針を出していかないと、それぞれの機関がやっぱり、その場で、個別最適化になってしまうようなことをやっているところがあるんでですね、そこら辺は今後、ぜひとも他の NIA さんともですね、他の機関とも相談しつつ、考えていかなければいけないのかなと。ぜひとも、そこでちょっとオーストラリアのですね、ダイルさんにも、もし経験があればですね、そういうような、ローカル ID と、
統一的なグローバル ID の関係とかですね、そこら辺もお聞きをしてきてばよかったんですが、はい、と思っております。まあ、それぞれのとこがですね、まずは、議論をして、今あるものとですね、どういうものを使っているのかっていうところを明らかにしていくとこから、連携を始めていくことは、おっしゃる通り、重要かなと思っております。はい、ありがとうございます。と言ってる間に、ほぼ時間になってしまいました。一応、キーテイクアウェイ、ちょっと Q&A にお答えする時間がなくて、本当に大変恐縮ではございますが、こちらの方がまずキーテイクアウェイで、どっちから、英語でいきましょうか。So, we set 4 key takeaways. One is that PIDs are fundamental research infrastructure, not just identifier. So, they connect local services and support the broader research ecosystem toward the open science paradigm. And PIs create the value across the research lifecycle. So they improve discoverability, strengthen trust in research identities, enable open science monitoring, and support better assessment of research quality and impact. And third one is the PID strategy should reduce, not increase researchers' burden. Its goal is to connect output, people, organization, funding data, and projects in trusted ways while returning clear benefits to researchers and stakeholders. And last one is Japan's next step is connection, not proliferation. So existing infrastructures and identifiers should be linked into the sustainable, interoperable, and researcher-friendly PID ecosystem. So this is our final message from us, and I move it back to the Mark. So thank you.